The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatikereteko ku mpewo zaffe za Alternative Digital Farida Bikobere Manyangange yakuba nerizera mbategeza itize Wednesday enaku z'omwezi ya 3 Mulumu. We are finishing January. Finally, January is coming to an end. Abadde nga bagamba bannange January kati alina 49 days. Tuli kulunaku olusembayo olwa January omwaka 2024. Njagala okubategeeza we live on Facebook kasobola ogendayo not following discussion ne kunyumira note kamendo wozayo ekibuzo kyo mu comment section so tusanga ku The Alternative Uganda oba Digital TV ezo pages biri ku Facebook ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo gwe munnanga abatatulabye ku Facebook osobola ogenda notusanga ku YouTube show yemu lwensonga nti enjawulo ebeera nti ku YouTube tetubeera live ebinayenga ebibadde byonna ku Facebook abiteka ku YouTube ate munange nawe ofunemu ekyo kuyiga. So no bwoba omisinze osobola ogenda ku YouTube otusanga ku The Alternative Uganda nosobola okubanga ate show kunyumira bulungi nnyo. Tuli ku show yemu ebeera Mighty Drive tubeerawo everyday okuva ku lunaku lwa Mandi esawa zibeera 2 ez'okumakya paka saawa 4 paka olunaku lw'okutaano munange era olunaku lw'okutaano tulukomekereza Mighty Drive n'obuwangwa
buwangwa n'ennono. Ate Saturday ne tubeera ne snap talk. Ne tubanga ate wiiki yaffe tugifundikidde bulungi nnyo. Nja kwebaza gwe wenna atukeererako buli lunaku nesobola okuba nga ate olaba shows zaffe zonna nti munnange weebali era Mukama Katonda akuwe ekyo omutima gwo kye gusinga okuyaayaanira munnange akikubalire because data are very expensive here in Uganda. Oba osobola okuba nga ate ogula ka data ko nosobola okuba nga otuninga into alternative digital munnange tukwebaza byansusso. Njagala okuba nga ate mpitayitako mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo ono we nabamaliriza nja kuba negattibwako abakulu Omumbejja Lilian Luwedde ate n'omukulu omu gwe tugenda okuba nga tula naye mu studios sobola okunyumyanyumyamu ebigenda mu maaso gwensi ogiraba otya abaana batikiddwa eno Nigeria ebbaninze degree za Uganda eno nga bwe tusanyuka eri bwe batobaninga so ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu Uganda oba ne mu nsi yonna okutwaliza wamu weekumire mu kumanya kubanga kintu kikulu nnyo wandikola ekintu ng'olowooza kyabeeranga bwe kiti naye munnange nga baakijjawo dda oba nga gwafuuka dda omusango so kirungi nnyo okwekuumira mu kumanya bw'oba tosobola kunoonya mawulire ffe tugamba tofaayo kera ku makya teekako alternative digital tugenda kubanga ate tukuyitiramu mawulire agabaddewo sobola okuba nga ate munnange weekuumira mu kumanya oleme kukola ate nsobi eno wiiki yonna waliwo 74th graduation wali kasozi k'abayivu Makerere era nga abaana abawerera ddala mu 1,210 abaana be batiikiddwa era nga ku graduation eno egendagendera ddala paka Friday. Omukulu Vice Chancellor wa University eno yavuddeyo n'ayogerako eri abaana be batiikira n'abategeeza nti ffe tuba educating oba tubawa knowledge and skills musobola okuba nga muli ba job creators not job seekers. Agambye nga bwe muva wano ne degree zammwe ze tubawadde muddeeyo mu communities zammwe mu identifying ebizibu ebiri mu eyo community and then you start creating solutions to those problems in your communities. Temugenda kunoonya mirimu kubanga emirimu tegiriyo egisobola okuba nga ate gibamalawo mwennammwe abaana abalaki ne mufuna emirimu well and good naye ate mmwe abaana abatemufunye mugende mu communities zammwe do research mutegeere buzibu ki obuli mu community yo mwosinziira oba mwowangaalira newammwe gye wakulira there might be a problem and we know these problems munaddala mu byalo gye twakulira go and identify those problems musobola okuba nga ate mukozesa obwongo mukozesa idea zammwe and create solutions to those problems sobola okuba nga ate weetandikiddewo gwe omulimu wewe oyinza okuba nga ate otandisewo akalimu kuyamba gwe nosobola nga ate okulaba nti oyambye ne banno oba wadde akalimu awo okuba nga ate bakola era nno omukulu yabakubiriza nnyo muleme kugenda kutambuza application kubanga ate mirimu tegiriyo so bannaye yabategeeza nti you are job creators tubawa amagezi oba we educate you to be job creators not job seekers. Omukulu vice chancellor we Makerere University Nawangwe Barnabas bwe yayogeddeko eri abayizi ababadde batikkirwa olunaku lw'eggulo nga mubatikiddwa mwabaddemu no Honorable Justice Engonda Ntende ne mbeeramu Honorable Betty Oyera Bigombe bano nno nga batikiddwa Dr. of Laws babadde nga munnange balimu abo be batiikidde abaana 1,200 naye nga bo bano batiikiddwa Dr. of Laws mubayizi abatiikiddwa ebitundutundu 5 ku 100 babadde baana ab'obuwala ate ebitundutundu 47 ebyo babadde abaana ab'obulenzi abatiikiddwa PhDs babadde abaana 132 ate abaana 1,585 abo bo bafunye masters degrees ate abaana 1,116 abo be bafunye bachelors degrees ate abaana 156 abo bagenda kutiikirwa post graduate diplomas ate abaana 24 abo bo bagenda kubanga ate batiikirwa undergraduate diplomas.
no tubayoza abali mu kutikkirwa abe batikidde bagenda otikkira olwaleero ne banababulayo be bagenda otikkira olunaku lw'enkya ne Friday nti muyogayoge si kyangu okubanga ate ofuna any achievement is never small yona achievement gyoba ofunye mu bulamu it is an achievement kubanga waliwo eyalemererwa okubanga agifuna so as we celebrate sobola okubanga ate twekuba mu tooci what am I going to do where am I going to get the job if you don't find anywhere you're going to get the job amagezi oba okuwabulwa kwa Vice Chancellor Barnabas Munnauganda endowooza okuteeke mu nkola go back to your villages in your communities tandika okukola research do thorough research find out which problems are affecting those communities you are living in and then sit down and try to create solutions. As you create solutions you are creating a job for yourself and maybe some of your family members and maybe your friends nabo bewasoma nabo ku masomero musobola okwegatta babiri basatu bana ne mutandikawo ka CBO community based organization ne musobola okubanga ate mutandika okwa addressing ensonga eziro ma community yammwe oba eziri mu kugizoganya ensonga nyingi nnyo naddala abali fena tulina ebyalo byaffe tulina communities you may not focus here in Kampala because there are a lot of organizations doing the same things sobola okubanga ate otamuka ebigere you stretch from Kampala nogenda mu bitundu ebiriko wala n'ekibuga Kampala and then you do your research properly notandika research wabeere evidence based sobola okubanga ate osobola okumanya ensonga ki yennyini gye tugenda okutakolinga you find the people you can work with sobola okubanga ate munnange osobola okwekufunira waako okukola the year is just beginning the good thing about my universities you get your degree when the year is just beginning in January kakati munnange ogenda okuyingira February ng'omanyi kiki ky'olina okola you have a whole year ahead of you sobola okubanga ate okyusa obulamu bwona aba bakwetoolodde n'emikwano gyo eyo nno ngenda kubanga ate nvaayoko ngendeko side zeri e Nigeria enono nga bwe tujaguza batutikira abaana baffe omutwalo gumu 1200 ate Nigeria side eri bwe banning degrees zaffe olina degree ye Uganda munnange bagenda kususula nnyo okulaba ng'ofuna omulimu e Nigeria obanga gwe oli munansi wa Nigeria naye nga degree wagifunidde Uganda yinza obutakukolera bulungi nnyo kino nno kyaddiridde report omu owa Daily Nigerian newspaper okulaba nga akola ka investigative story ku degrees eziba abaana zebafunye outside Nigeria nonno nategeeza nti yagezaako kukola investigative story ku degree naddala e Benin onono nategeeza nti enrolled in a university in Benin course ey'emyaka 4 ne bamuwa degree in 2 months so nno nategeeza nti abaana bangi nnyo bafuna degrees ezo oba certificates ezo nga tebamazeeyo nebbanga erya degree eno gyerina okubanga emala okusobola okubanga ate otikkirwa mu butuufu omukulu ono amanyiddwa nga Umar Audu ono yategeeza nti ye talina sympathy yonna eri eyo omuntu alina certificate oba degree nga agikolera wabweru naye nga teyagifuna mu butuufu bwayo ono n'agamba nti abo be bamu ku abo be balina okubanga ate bakwata okusobola okubanga batereza the education system in Nigeria omukulu wa education minister owa Nigeria yategeezezaako nti ono omukulu ategedde nga Tahir Mohamani amannya mazibu yategeezezaako nti degrees okuva e Uganda e Kenya Benin ne Togo tebagenda kubanga ate baziikiriza mu nsi yaabwe ono yategeezezaako nti kino nno kigenda kubanga kiyambako ko aba employers ba Nigeria okulaba nga ba employing abantu abatuukiridde era nga kimaintaining ne integrity ya education system side zeri in Nigeria so nno gwe munnange omu Nigeria oba omunnansi wa Nigeria ng'oli mu kufuna degree ya Uganda make sure ebintu byo obikola mu butuufu bwabyo kubanga omukulu wa education minister yategeezezza nti nno bagenda kubanga bakolera ddala okunoonyereza eri embassies zino eri agencies zino naddala ezigenda okubanga zisunsula degrees zino ez'abaana ze bafuna outside Nigeria olw'ensonga nti kyamanyikiddwako kusinziira ku investigative story yakolebwa nti abaana bangi bafuna degrees zino nga si ntuufu degree ey'emyaka 5 omwana n'agikolera mu mwaka
gumu n'ababeera nga bamuwadde ekipapula kye oba degree y'emyaka 4 ng'omukulu Chebwe yakola investigative story degree y'emyaka 4 ne bagimuweera mu myezi 2 olw'okuba nti yateekamu akasente so buli kimu kisoboka so no eyo yensonga eri side zeyo e Nigeria so gwe munnange ali mu kusoma wano ng'osuubira okubanga ate ogenda osaba akali mu side zeyo e Nigeria biyita mu mitendera emituufu degree gisome eggweeyo eyokozese ne results zo entuufu nga toziguliridde osobola okubanga ate munnange tofuna buzibu n'abantu oba abakulu beeyo mu Nigeria naye nga kino no kyatukosezza sifefeka naye nga ne Kenya bagitwaliddemu ne batwaliramu Benin ne Togo bo be baasooka okubaninga degrees neno ne Niger nayo ne bagitwaliramu ngenda kubanga ate envaako sides eyo nzireko wanene Jinja URA yakutte trucks 2 ezabadde zitambuza amagendo oba ebyamaguzi nga babikukusa bano babakwatidde wali eri ku Nile Bridge awo ku checkpoint yabadde awo omukulu we babakwatidde trucks zino 2 omukulu Paul Katongo nono nga ye supervisor wa customs mu Eastern Region ategezezzaako nti abantu bano ba trucks zino bazikwatidde awo olw'ensonga nti babayimiriza okulaba nga ate baba checking era n'ategeeza nti trucks zino zabadde mu textiles era nga textiles zino babadde bazipimirwa mu kilo era nga buli kilo ebadde ebalirwamu $3 kati nno zino trucks zabadde zeetisse zino trucks zabadde zeetwise 1.5 tons of textiles era nga omukulu ono yategeezeza nti singa trucks zabadde zisobodde okuyitawo Uganda ebadde egenda kufiirwa emiliyoni za sente 230 $230 million in taxes singa abantu bano babadde tebakwatiddwa era ono yategeezezzaako nti trucks zino ziri mu kukuumirwa wali Jinja okusobola okuba ku customs office nga banoonyereza bannannyini baazo kulaba nga ate bakolebwako ng'amateeka yegalagirwa kino era kiddiridde last week era twakemo yakwatibwa sides eri emayuge eno nga yali etikiddwa era ebyamaguzi ebye bakukusa naye nga mwalimu masimu bano bali bakozesa Lake Victoria okulaba nga ate bakukusa ebyamaguzi byabwe okubiyingiza e Kampala era nno ne bano bakwatibwa kusobola okubanga ate nawo basasula kye balina okubanga ate munange basasulira okulaba nga tebakukusa byamaguzi omukulu wano Paul Katonga yavudde n'akubiriza mwena abasuubuzi okulaba nga temwebalama misolo olw'ensonga nti ye engeri yokka gy'osobola okubanga okola responsibility yo nga citizen era okulaba nti ensi yo ekulaakulana era ategeezaako nti bangi nnyo bakozesezza Lake Victoria okulaba nga bakukusa ebyamaguzi byabwe weewaawo naga nti yadde nga abamu bakwatibwa naye abamu basobola okuyitawo kubanga Lake Victoria is vast tebasobola kubanga ate bagibeerako all the time era nakubiriza abantu nti okusinga okwebalama emisolo ate n'okwatibwa n'osasula ekisinga ku ekyo kyegandibadde osasula n'abakubiriza nti musasule emisolo muleme okulaba nga ate mukola ate ensobye n'abaleetera okusasula essente ezisinga ku ezo ze mwali badde nga musasula ngenda kubanga ate envaako eyo mbiro neyongereyo sides eri ye Palisa abakulu mu Palisa Town Council bawadde ba landlords abalina ebizimbe mu Palisa emyezi 6 gyokka okulaba nga ate bamenya ebizimbe byabwe ne baddamu ne bazimba ebizimbe ebipya ebituukagana n'omutindo bano nno bagamba nti decision eno yakolebwa omwaka oguwedde mu December ennaku z'omwezi nga 22 era nga bano bagamba nti kino kyaddirira gavumenti okulaba nga egenda kubanga ebakolera amakubo mu Palisa Town Council agabalirwamu 7.5 kilometers bano ne bagamba nti okutukagana n'omutindo gwa gavumenti gweyagala okubateekako nabo ne basalawo mu council meeting eyatuula ennaku z'omwezi nga 22 omwezi gwa December omwaka oguwedde ogwa 2023 ne bagamba nti bonna abalina ebizimbe ebika
ebikadde mu Palisa Town Council bagenda kubanga babimenya bazimbe ebizimbe ebipya wadde nga abamu bagamba nti decision ene banyigiriza naye development tutera nnyo okubagamba nti development erina benyigiriza nebeerako n'abagifunamu era omukulu Engineer Paul Angula onono nga akolagana ne URA yategezezaako nti project eno egenda twalira ddala obukitimbe bw'ensimbi obalirwamu 146 billion 146 kunono nga kuliko okukola amakubo gabalirwamu 7.5 kilometers mu Palisa Town Council ne kubeerako okukola drainage system ne kubeerako n'okubanga ate bateeka solar lights ku makubo ago mu Palisa so nno eno y'ensonga yaleetedde meeya w'ekibuga Yusuf Zomo owa Town Council ye Palisa nagamba nti okuba nga batuukagana ne development government gye basembereza okumpi okulaba nti babakolera amakubo nabo kwe kusalawo okulaba nti balagira ba landlord bamenye ebizimbe ebikadde basobole okubanga ate bazaawo ebizimbe ebipya ebitukagana n'omutindo ngenda kubanga ate maliriza amawulire gange olunaku lwaleero mpumulamuko katono nnyo bwenkomawo ngenda kubanga ate negattibwako Omumbejja Lilian Luwedde ne guest waffe ow'olunaku lwaleero tugenda kubanga twogera nsonga nyingi nnyo nsonga za education system. Do you think batusomesa ku job seeking kunoonya mirimu oba kubeera ba job creators as per what we heard from Professor Barnabas Nwange? They educate us to be job creators, not job seekers. Naye okusinza byetufuna mu university, because I am a university graduate, I don't think they educate us to be job creators kubanga tofuna nnyo ebintu ebitali hands on, tufuna nnyo theory okusinga practical. So tugenda kubanga ate tubeera nga tunyumyamu nga tunnyikiza emboozi eyo sobola okulaba olowooza education system ya Uganda ekyali ku mutindo nnyo oba yasseemuko era abaana be batiikidde olowooza bagenda kulagawa. Mpumulamuko katono nnyo nkomawo. Very good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Tokolikeyo nnyo mukumulamuko kyali ku Mighty Drive Farida Bikobere negatiddwako Omumbejja Lilian Luwedde n'omugenyi waffe olunaku lwaleero omukulu Tulyahabwe tugenda kubanga twogera ensonga nnyingi nnyo so munagenda kukubiriza nnyo kozesa comment section osobola okubanga ate oteekamu endowooza yo ekibuuzo kyo kubanga tugenda kubanga ate tukatinga across a lot of things ezibadde be happening mu January engeri gye tumufundikira olunaku lwaleero so nno ngenda kukubiriza nnyo we are live on Facebook sobola ogendayo n'otufollowinga n'osobola okubanga ate you invite your friends okulaba nga tunyumirwa show yaffe ey'olunaku lwaleero. Quote of the days, be careful to your thoughts, they may break into words at any time. Be careful to your thoughts, they may break into words at any time. Byolowooza mu chwego sometimes ogenda okulaba nga oyogedde ekiganga mbadde sigenderedde but it is what you've been thinking all along. So olw'ensonga nti obadde okirowoozaako ogenda kubanga okyogera anyhow. So twegendereze nnyo ebintu bye tulowooza. Ebintu byoteeka mu bwongo bwo kiba kikulu nnyo ate wegendereza nga nnyo buli otandika okulowooleza ne bw'obanga kale embeera tekunyiga nnyo naye buli otandika okulowooza naye embeera enyize ogenda okulaba nga ne muddu ye efudde ogenda okulaba nga buli kimu kifudde ku ggwe because now kyolowooza mu bwongo bwo si kirungi. Everyone you have positive thoughts in your mind ogenda okulaba nga n'omubiri gwo reacting to what you are thinking. Buli obeera nga olina negative thoughts even your body, your mood, everything will react to what you are thinking. Munnange keke akalowooza k'olunaku lwaleero ekakubeeremu kakutambulize Wednesday ne week yonna paka genaabeera nga ate ogimazeeko bulungi nnyo Lilian. Nkwaniriza ku show olunaku lwaleero. I am very humbled okulaba nga ntudde n'omukulu Tulyahabwe n'Omumbejja nga tugenda kubanga twogera ensonga nnyingi nnyo. Obaze ku makya sikategedde naye no, I am just happy nti January ndi mumalako nammwe. Yeah. It's awesome. That mwasuze mutya abalabi bafa abalungi. Mwebale nnyo kubeerako ku Mighty Drive, mwebale nnyo kutugoberera. Nze Omumbejja Luwedde Lilian. Come we discuss ensonga nno nnyingi eziri mu ddiiro. Jona adenda amawulire nga waliwo Munnauganda abali e Myanmar. Yes, abali mu abawambibwa abayeekera ndowooza nga Honorable Mwadanku nnyingi agamba nti gavumenti erina okubaako kyekola. Abamu babatwala nga abagenzi okuba ekyeya, abamu baali basoma kwega ne beesanga nga bali mu nkambi y'abayeekera in one way or the other. Naye there is a lot that is going on in the country. There is a lot that is actually going on in Uganda. Twakamalirizaako omwezi gumu mu mwaka guno. Naye ensonga mpitirivu ezibadde mu ensonga nnyingi nnyo ezituuseewo zetugenda okubanga tuyitaayitamu. Omukulu Tulyahabwe wasuuza otya? Bwakedde. Ekyo ekikulu. Bwe wasuuza tekimataringa. We are here and that's the most important part. But good morning, ladies and gentlemen. First of all, I take the opportunity to also be on the show today. My name is Tulyahabwe. I have certainly appeared here before. So it's not my first time. I'm glad to be joining these two to also talk about a number of issues that are current, both in our community but also across our borders. We live in a global community, so what affects our neighbors does eventually affect us. Exactly. So we want to look at all of the things that are happening. For example, as we begin in January, how is it likely to set a trend for the year 2024? And what are the things that seem to be in that direction that we need to pay attention to? Maybe that and much more. Yeah. Zeno yogera ku baana abakwatidde Myanmar. Naye I think abantu ffenna tulina okubanga twegendereza nnyo. Omanyi abantu abo sometimes basuulayo ka scholarship fully funded. Kati so for you because olaba kali fully funded bakusasulira ya ticket buli kimu ne bakuteerako n'akasente kogenda okubeera nga ofuna ka allowance nga bw'osoma. So it's interesting nga kiba kinene nnyo kumbe they are just attracting you bakozesa ebyabwe otuuka ku airport bakukwatira and you cannot communicate. So ndowooza atubeere bantu beegendereza nnyo nga tunoonya bu scholarship buno obwebweru because we always look for fully funded scholarships because I mean tisobola kunoonya ka half funded sigenda kusobola kubanga neeyimirizaawo. Naye olw'ensonga nti nga bwe tunoonya twebuuze munnange waliyo kino weebuuzeeko tuleme kuwagala nnyo buli omu mulabewo. You want to shock people. Akulaba bulabi ku airport.
trying okuba ebifaananyi bakwaya ku airport mbwofula you will shock us by seeing you ku TV nga bakukutte be bawambye naye nga tusinga osanga wali weebuuzizzaako I am applying for this omuntu yali kuwabudde nagamba kino wabeerawo ekintu nga it is too good to be true bakuwa akasente kayitirivu nnyo bakusasulira everything naye nga tekulina na bukwakulizo bungi nnyo oteekamu awo ebitambuliso byo banabyo nga bakugamba tukuwadde jangu osome naddala banaye ensize nze wali abaana babadde nga ba-applying scholarships side ze yebadde nakakati olutalo lukyaliyo ng'omwana omulaba akyakateeka muno gamba abayo bali mu kuvaayo gweyagala kugendayo naye ng'omwana ateekamu scholarship kubanga because it is fully funded so ebyobwerere bwe bitutuuse embeera abaana abamu tebakyagala kusomera mu Uganda ayagala abeeko bwanyumya mu statement nti nasomerako mu university y'Egindi. Okay, if I may weigh in, there are two reasons I think. One, be aware that's true. Yes. Part of it could be because we try also to look at what causes many of those things. Our education system has particularly not produced the quality that the community appreciates at least. And a lot of times, if most of the people are applying, for example, for a job, someone says, I've studied at the University of Manchester, or studied, there are chances those people are given the first priority because you think they've been abroad, they've seen so much, they're likely to have a little more experience that is unusual from the common one around here. So the society has also awarded those kind of people. So it creates also that need from people that if an opportunity presents itself, it gives me an upper hand. Should I come back? I could get an opportunity there, in which case jobs are a bit greener than here. Or even if I come back, there are chances that I'm going to get an upper hand in many of these applications. So if you look at it generally, really, I honestly wouldn't blame those people, except only on the level, like Farida, you said, of not doing the due diligence to know that change you're applying here, is it actually right? Is it true? Is it not too good to be true, really? So, but it's not only Myanmar, because ne Dubai wali abana abasibiddwa. Yeah, there are people all over. At least abo tebawambi sibuwambi. Abo bo niba naye obuddu si bulungi. Wona okolera abana babasuubiza emirimu ebweru eyo because era nadde mpuliriza honorable ngagamba abamu babasuubiza emirimu abalala bagendanga bagenza osoma abalala babatwala abamu baali balambuzi ne weesanga nga ate mu kulambulako balina we bakusibidde ng'okulambula gwe balambudde. Would you understand? So abaana bayitirivu nnyo ne bagamba nga bagendera nanti abamu bagendera ku tourist visa nayagala atuuke yafuna omulimu kati time expiring bw'oba ogendere ku tourist visa ebeerako time frame duration oba ogenda kumalayo 1 week 2 weeks or 1 month kati abamu obeerabira nti eno visa egenda ku expiring otandika okubeerayo ng'oli legal. So banakukwata bajja kukwata like any other person bakuteke nalabye bangi nnyo nga bali mu kaaba government etuyambe kituufu abaana bakwatiddwa ne ba government y'abaana abe bajjeyo abamu bagwa neddalu simanyi lwaki abaana be Dubai eyo bagwa nnyo eddalu balalu balogo or something kitegedde naye embeera ndoza mwe bakolera oli bamuyisa bubi nnyo n'alaba nga kisusse obwongo ne bukyankala waya ne zigatta. Yes. Abamu ayinza n'okulwala obulwadde ne bumugenda ku bwongo olw'okutya obujjanjabi manyi waliwo bino bi stories betuwulira olusinga omuntu tannagenda otuuka erizimati ogamba bakutwala mu ddwaliro mbu okomawo n'ensigo emu. So oli n'atya ne yeekuniza n'obulwadde tamanyi nti obulwadde buno bukula ddakiika awo nga bulinnya ku bwongo kati bwe bulinnya ku bwongo be babaana abamu oluusi abavaako abamu ebizibu bingi nnyo byereka ewaka yaleka ebimu abitunze ng'amanyi agenza erikola ssente n'atuuka eringa embeera ndala nnyo abamu bababba abamu abatujja eno okutufunira emirimu akuggyako $5,000,000 n'akutuusa eri nga kale bambi naye talinaayo mirimu n'abateeka ku office n'abateeka ku office mulindirawo amwetegefu okutwala nga akutwala bw'aleeta mpulira mubeera
Otwale embuzi mugata. Thank you. Muberanga be batu ng'embuzi. Babatuusa ne baleta employer ne babatunatulamu awo ne balonda na simiono. Simioli. Ate bw'otuuka ewaka omukyala n'atakusiima it's ne bakuzza basobola n'okuzza bw'aba kuyambye aba takuyambye akutulugunya naawe ne wejjuse kyakujja e Uganda. So ebintu bingi nnyo. There are a lot of stories of Ugandans. Nesimanyi lwaki gavumenti tenondoola abantu bano abali ebweru w'eggwanga. Ebalondoola naye we wouldn't be having cases of Ugandans complaining because siawo kawuka wubulira Arab countries eziri awo ezisinga olina mu story y'omuna Uganda complaininga tebatuyambye embassy tetuyambye ne bwe tuddukirayo batugamba bugambi mbeera awo nawulidde mbu embassy zaffe weeziri mawanga agenjawulo naye bana Uganda sibe bazikolamu. Ensonga abaana bajoogerako. Agamba na Uganda sikati mbutufu akutulugunya wansi ate yakola embassy eyo. So genda kufuna otyo obuyambi. Ne bw'onoddukirayo yinza n'okwogera olulimi nga tebalutegeera. Kisobokera ddala. Ate kati oli munnansi ye bw'ajja olulimi tubankinzeeko Luzungu. Ate nga amawanga agamu terikola. Kati oli munnansi wajja n'agamba oyo byayogedde alimba mbutufu baba bajja kusiba. Already so zeno yogera ku education system ya waffe wane n'ogamba nti kale teri nnyo tetutaganye nnyo n'omutindo. Olowooza is it one of the reasons lwaki abaana bano ofuna degree yo ebeeranga ayina certificate n'agamba malega genda gakuba kyeyo? Okay, first of all, I also think that a lot of this cerebral acceleration that has happened is because of the education system. There is unemployment. That's not, we cannot outrule that. But also part of the cause of unemployment is because people in schools don't actually get actual skills. They get theoretical parts. So they don't have the practical knowledge to be able to create jobs on their own. Yes. So then when someone finishes school, they have nothing to start from. They don't have a skill. Like if it's electrical, for example, engineering, they don't have experience in that. They don't have practical knowledge from school. There's nothing they can start on their own. Yasoma theory. Yeah. Tasobola kujja mu field agenda okugatta obuwaya abeeranga nze atabukolangako naye abuuka misingi. Exactly. So many of these things are, even if there are those existing organizations that could employ some of those people, it can't employ everyone. There has to be an environment where people are in position to create more jobs. And those jobs are supposed to be created by people who have gone to school and studied these things and qualified in them. So if you have a system that produces people that cannot do the very least of what they went to school to study, you have issues such as those. They have to find alternative ways of living, and some of those, if you cannot fit in the local market, you have to find ways to get out. And getting out to now outroll is the idea that you have the experience or you have studied a particular profession. When you go out, or electrical engineering, when you go outside, you're going to be doing social works. Yeah. You're going to be doing work that is absolutely unrelated to what you studied. And at that point, you're only beginning from scratch. You're just as good as someone who didn't go to school altogether. So some of the reasons I think that has driven labor externalization and all of these issues is the education system. I was saying the other day when actually I think Makere is still graduating. Yeah. I saw a clip of one of the TV stations of some gentleman. They were asking, "You're excited about the graduation and all of that?" And he said, "Yes, but in this place there are two feelings: there's excitement and anxiety and fear, because we are like young chicks that are just being hatched and are going to go out in a wild that does not have any incentive for anyone with skills or anything for that matter. So we are excited that we have finished school, but we have the fear and anxiety knowing what is actually outside there. So we don't feel as confident that the education system has given us the skills we need, but also we don't think the community has provided any incentive for anyone who has gone to school to this level. So either way, it's a bittersweet feeling. You're happy that you've concluded all of these years, your parents have labored and toiled and soiled and broken their backs to pay school fees for you. Yes. But you're also alive to the fact that outside in the community, there's no appreciation for what you have done. When you step out, the border guy is just going to look at you as everyone else. And they're going to tell you, it's Kuiriba also. These days, so that is the order of the day. Yes. So for me, I think many of the issues that are happening and the people out, in the whole world as you go around,
people do move from one country to another. But some others have that incentive that they have that skill, that even if you move from one border to another, you have something you can sell. You have built yourself. You have what to present. But many of ours do not have that. And where the places they are going, they do not value that anyway. And you've seen many of the universities saying we have expired courses and curriculums. So that also adds on the anxiety. When you go there, if a country has heard that Uganda has a reputation of expired courses, you come, they won't value you as much as they are going to value another person from another country. So those are many of the things. So for me, I also think that the education system has greatly influenced and contributed to the issues that many of these guys are facing abroad. But also to add, bwetusoma ebiseera ebisinga batubuuzanga oyagala kubeera ki? Engineer, pilot and all that. Emirimu gyonna gye tukoonako those are white collar jobs. So ne weesanga nga omwana eyali badde agenda mu fashion and design ali mu kukakalukana, ali mu biology amusoma, ali mu chemistry amusoma, ali mu physics, ebintu ebimu oluusi byateetaaga. Naye nga ye omwana oyo yali badde agenda mu fashion and design, but because mu ssomero wali tebaatulaga nti courses ezo nazo nnungi, tebaatulaga nti abaana bamakanika, abaana bano ababajja, n'abaana abali mu bintu ebyenjawulo, abakola ebintu ebyenjawulo ebitali byamaanyi nnyo, nti nabo basobola okukolera ddala omulimu omulungi. Ne wobeera mwana ng'obisomye osobola okufunamu essente. Mu masomero tebakitulaga nnyo. So omwana asoma agenda ne ku university n'asaba course naye nga job market bw'olaba akatale k'emirimu nga tekali nawo. Naye nga just yakikwatanga kikwate nti olina okusoma paka ku university, olina okugenda paka ku university. Abaana abamu basomye courses nga naye wano mu Uganda tagenda kufunawo mulimu. Nga n'ebweru eri ebbanga ly'anamala ng'asoma ebintu ebimu bijja kuba bikyuse nga akatale k'emirimu egyo tekaliiwo nnyo. Kati naye neyeesanga ng'asomye mu kusoma okwo n'amaliriza n'atuula n'ekipapula kye. Ate society erina engeri gyerabamu omuntu oyo ng'asomye. They expect you to be doing the job ekintu kyennyini kyewasomerera. Kati bw'alaba nga akatale k'emirimu kabuzenyaga waayi kangende ku kyeyo, at least abamanyi batono. Tebalinga wanene waffe nti abamanyi bangi. Bwe banandaba obanga ndi mu kuvuga boda bajja kumpita failure. Bwe banandaba nga ngenze mu catering and all that bajja kumpita failure. So neesanga nga agenze ebweru okuba ekyeyo, not because nti wano tewali mirimu, but because kyeyasomerera kibuze, emirimu egibaddewo awulira ddala nga tayagalira ddala kukikola. N'agamba waayi kangende ebweru. Because eri baakitulaga nti emirimu gino bwe mugikola mubanga abataasoma mubanga bafeerya, because edda ng'omwana bw'alemererwa okusoma either genda mu magye, genda mu poliisi, oba tumutwale ku technical. Those were the statements that parents used to make. Tumutwale ku technical, era nga bakutwala ku technical school. So banno bano abavudde ku university balabanga ggwe ataasoma nnyo bafeerya, naye ng'emirimu egyo oluusi weegiri waneeno. So omwana n'agirekawo n'agamba waayi kangende nkuba ekyeyo. Abamanyi batono because wane abamanyi bangi bajjaga mu mwana yalemererwa bamuteekamu ssente nnyingi n'ate avaamu and all that. No, oba tewasoma nnyo kituufu naye oba toli failure. No, because it starts down here. Singa bakiraga abaana nti osoma ebintu bwebiti, at least nawe obeera olina kyokoze ekyo, obeera olina kyosomye. Omwana yali badde takola ki? Yali badde talina bias ku mirimu ng'egyo. Naye tugambe nti gavumenti ya thinkinze twice okulaba nga eno new curriculum abaana bali mu kusoma theory ne practical bateesemu okulanga nti nga bw'osoma eno nene eby'omikono oba should we advocate for vocational institutions okusinga universities, because for vocational it is hands on. Oyina skill ovayo ne skill yo. Okay, sorry. So ovayo ne skill yo noga nti yadde kale naye skill njimanyi ne bwe nave Uganda ngenda kubanga kichu kyentwala nina kyebangulako because ne sente ze basasula omuntu ayina skill ezaawo kana nono gwe agenda okukola mu nyumba obwakadaama oba agenda okukuuma olaba ne drive Dubai yasasula sente nyingi okusinga banna abalala because they have a skill. So kati Mukuru Rogers, should we advocate for vocational institutes because kati tugamba zo kati tuziwamu koka credit? Okay, for me I think those skills and vocational institutions are important. But I don't think they can solve all the issues because they are not cross-cutting.
They don't cover every sector. Vocationals are going to do, there are in particular professions that you can do vocational trainings and be able to compete. But for example, you can't be, how do you do vocational for a lawyer? How do you, for example? But there are those courses what again waliwo course katingeza bwa lawyer ezo zomwe mugende ku university oba mulina emyoyo ate muyina mwabana amanyi. The good thing for lawyers ate mwe muyina chance nti wabeera muna akasente ng'otandika faamu yo wakapakapandisa temwetaga bintu bingi yes faamu jagitandika neba clients ajja kubanoonya ate bagera nti bagula obanoonya bunoonya. That's one way, but vocation, I think vocationals are important because, but many of us have not valued them, that's to be honest. So people still think if you, for example, reach senior 4 and maybe taja senior 6 or university, but you branch them either because you think they are not smart enough or maybe the money is not there. Katingo gamba oyagenda asome okukola enviri or agenda asome tailoring and stuff like that. Which those things, if people are really organized, would actually make money. Only that the problem with us is we are not organized. Even for those ones who have the skill, they do not benefit from them. Wagenda kubayigiriza hairdressing, so someone who learns hairdressing, they will study the beginning part. Gasobola okuweavinga something on someone's head. They stop at that. Go out nagenda akola akasaluni n'entebe and they continue. And those things are not sustainable. So I think if we actually paid attention and the education system valued, put incentives and value to vocational trainings, they would actually be useful. But also that the people respected them, that if you're taking a kid for maybe electrical engineering in a vocational institution, they finish the whole course, they do internship just like normal other people, and they have the skill. Some of those organizations don't really value those papers as much. You have to have the skill, and that's the opportunity that vocational institutions provide. So I also think that if we valued them much better, that they fit them in educational curriculum, but also that the people got serious about those issues, I think would actually get something from them. For the professions that you cannot afford that, I mean, that is not an available option. Those ones you definitely have to go to the university, but I also want to be a devil's advocate for a little bit. I also think many of our Ugandan, I don't want to say youth, I want to say people who study, do not take the initiative to learn the way the world runs. Like if you're a lawyer, you understand, you're going to know the law. But if you don't you don't take the initiative to understand how these things work, which you won't learn in class, you may have to face some issues and barriers in the marketplace. So I think that as much as the education system also is trying to be made better, us as people who are in universities or in these institutions, you take an extra step. If you're doing, for example, logistics and forwarding and all of those things, apart from what you study in school, look for maybe one of those institutions. Say, I would like to volunteer to understand how this... Yeah, that's true. That's very likely. But also people, someone will be, depending on your zeal and how you present yourself, there are chances you could get. But now if we also resign, if we go to school, we want to study school straight, in one line. Study school 5 years, finish, and then have nothing to do because you did not create any connection in school, you don't create any relationship, you don't have any... internship, you know, to begin with. So I also think that us as people, we have a very great role we need to be playing to make sure that after school, there's somewhere you can begin. Many of us are not blessed with the opportunity to know many people who are highly positioned. So your own connections and relationships have to stand for you. Exactly. But they are not in good terms with your father. And you don't so blame hatred them. crosses to the kids. And you don't blame them, you're not their responsibility. Exactly. So you have to work on your end to be better. Nabyo curriculum mwena abantu abasinga tebagitegeera. Abaana bagenda otuula senior 4 guno omwaka be bagenda otandika ebibuuzo ebyo new curriculum. Naye bw'obuuza abazadde abasinga abalina abaana abo, omubuuzo omwana we asoma ki?
nga yangamba basoma ku macha ne bavaamu ne bakola bibagala. For some parents, they don't understand what this curriculum is all about. Abamu tebamanyi bawulira musoma ebyemikono, but if you get to hear some stories amasomero agamu tegayina bikozesebwa ebyo. I think your responsibility ya masomero kulabanga bayita parents teachers meetings banyonyola abazadde eno curriculum erieta because ebintu ebimu government egenda kubikola because tugamba government eyite kungana ku kyalo abantu tebatagiyumbira ezo nkuŋŋaana enkuŋŋaana ze cyane baba bayise security meeting eya area mwawangalira abantu abasinga tebagenda mu meetings gwe weerabireko bakayita meetings meka ku kyalo kyo era bakatendinga mmeka sikiwuliranga nako nti bayita chairman yayita meeting naye bwe bali bagaba obutimba landlord wange yantegeeza nze mba nebase ewaffe waliyo ekizindaalo lwaleero saabasitulinayo meeting naye mba ngenda kukola kati era negebanagana tulina enkoŋŋaana ku byalo abantu abamu bagendagenze ku mirimu ab'obutale so tebagendagendayo naye omuzadde bwe bayita omuzadde ku ssomero ng'aliyo omwana we kimanyiko nti waliwo abazadde abatagenda mu meeting za ssomero kale ajja kusindikayo mukulu we genda okiikirire muganda n'abazadde baabwe nti abaana baziba emisango ate omuzadde okujja mu meeting ajja okusinkana class teacher genda obulabi bagamba kubanga ekyo kiba kikulu nnyo amasomero gategeeza abazadde new curriculum kyetegeeza because ate era ojja nakwesanga Farida n'abasomesa abamu tebagitegeera babisomesa naye tebabitegeera because they were not trained. My sister was telling me mbu lumu tekyabwe yabagamba eno curriculum etumenya luli twakeeranga ne tuwa abaana notes ne tugamba byebyo bye bamusoma because babisoma bwe byali bwe biriba but these days things are hard oyino kunyonyola abaana omwana akubuuza ekibuuzo because abaana kati obwongo buggule nnyo omwana akubuuza ekibuuzo okusinziira ku byosomeseza nga naawe kennyini omusomesa tolina answer nante curriculum kati yali learner centered luli yalinga teacher centered nga teacher ajja n'awandika notes ze mu kitabo n'ajja n'atusomesa French Revolution n'asomesa awo naye kati curriculum eri learner centered ajja n'abagamba tugenda kusoma ku Bismarck gun make research so they go and read now the teacher comes back na interacting n'abaana bye basomye so kati teacher obate wategera topic eyo bulungi kubanga the topics abasomesa be batategeera nga yazisomesa nga agitanka nga agiwa omugezi mu kirasi bayitiremu we know these things Rogers you know I mean the experiences that we have teacher janawe nawo omwana ekitabo kya history namugamba dictating abanno ngategeera topic eyo nga ne topic teyagitegeera ayogera mu kimu bibiri ngekyo mukivako nga mugenda ku topic eyo ne abeerawo omwana akola research najjanga ekintu yakitegedde ng'oyinza okugamba abaana bakuba babeera ku podcast singa banyonyola baba binyonyola so nga yakoze technology yazze omwana agenda ku wali anoonye because twalindanga kyamusomesa nga kyetulinda kyekyenkomereza so fe lulinga to challenge nga namusomesa wa mu challenge nze wabisomye topic ebeera apya anyway nga wabisomyewo my sister challenges that teacher bamuga bajja mugoba kusoma because abuzanye oba bisanzeewa because they will come introduce a new topic baba wirewo notice ko olunaku lwennyini to challenging amusomesa because omusomesa yabanga amanyi buli kimu bwe bakitulaganga fe twabeeranga n'omwana right now is a lawyer nga atera nnyo okuchallenge abasomesa naye tikyomu nga buli lwayinga nga amufulumya mbu walugezigezi naye we just identified it yabeeranga asoma nnyo so nga abeera ebintu ebimanyi because yavanga mu family ennungi so nga abeera ne bu textbooks nga abeera ebintu abisomye so every time nga bwajja nga amuchallenginga nnyo naye kati teacher yasalawo nga buli lwayingira nga amufulumya you disorganize my class get yali sobodde nnyo curriculum yali badde namusobola because ne grading yakyuka balina engeri gye babibalamu simanya out of what siinayo muntu sirabangako na report bwetyo nze gola nze kenyini bagindaga nga sigitegeera nze sigirabangako ndi wa mukisa kubanga oli wa mukisa ndi wa mukisa kubanga ndigirabira ku mwana wange bweribeyo ekeko wansi mu primary pose tandikira ku senior 1 bagizeyoko mu primary tandikira nga mu P5 awo but mu primary nze we nasomera nga tubeera n'olunaku lwa arts twaluyitanga lunaku lwa byemikono mwabiina
kati olunaku olwo nga mulonda within the week neobeera oba Tuesday oba Wednesday kati nga olunaku olwo by'emikono buli omu olonda ky'osobola okukola oluka bibbo oluka bitambaala kyonna ky'osobola okukola mu mikono gyo kyoba olunaku lw'ebyemikono kati nga olwo olunaku temusoma lubeera lwakuluka mikeeka buli kimu ekyo ky'oyagala era nga babigabamu max at the end of term nga twabiyitanga ba arts and crafts era nga ebeerako ku report kati nze bambi anyway nali siri wa kufuna bya mikono nnyo wali tobyagala sister wange yali nganya nnyo okuluka omukeeka kati nze neesiba ku mukeeka naye nga sigumanyi kati nga bwetudde ewaka ngandukira ngenda okudda next Tuesday nga bamaakinga we wakomye kati next Tuesday nolaga we watandikidde noyongerako kati nga ntwalayo omukeeka oguwedde naye nga mbasaaguluka bagukulukira ne bagukuwa bakuwamu maxi n'otambula n'ogenda so I think ebintu bino bikomewo because that was not in a government school, it was a private school so ndowooza ebintu bino bikomewo ne mu government schools abaana bafune ebintu bye bayiga because I know abaana walina obwo skill obuyina gye bukuyamba bwoba omanyi okuluka ebitambala you can study abaana abato bambagala nnyo ebintu by'okufumba naye atuuka n'empisi nga tamanyi yadde okufumba babikukyayisa sometimes you love it but the attitude of your parents because abazadde bo bamanyi omwana asomye bino oba nabeera looya yo omuntu asomye nagenda navaayo nga munnamawulire oba nga musawo bo oyo omuntu asomye kati gwe n'omala kakutana ne bakubuuza oyagala kubeera ki njagala kufumba keeki njagala kubeera chef njagala kufumba keeki akutunulira nga takubalaamu nakategeera alabye nga sente zoono nazakuteekamu empitirivu ennyo ayinza okwogera kale aba tategeera lwaki ogenda ku ssomero abaana babalina ne talent omwana muddusi omwana musambi wa mupiira naye omuzadde ayinza okuwalana olw'okusamba omupiira ze bango mu byebikubaka kutuuka wakaleeki for playing football because attitude y'abazadde ndala nnyo ku kusoma nze remember my sister Sarira ayagala kubeera nga mufumbi muzeyi Kasimu nga takitegera butegeezi lwaki asasulira omwana school fees n'asalawo abeera afumbe ng'osobola okuyiga so kati attitude y'abazadde eri ebintu naddala nga skills ezo naye erabira nti omwana ne bw'aba asoma asobola okuyiga my friend ayina omwana we yafuna 14 aggregates mu P7 kati first choices yali atese mu masomero nga tebasobola kumuwa olwa 14 aggregates wanga baali bakoma ku 8 so olw'ensonga eyo nti era amasomero ago gabeera ne school fees ngaali wagguluko so she was very frustrated omwana wange njagala abeere musomero eddungi biki so kati I don't know who advised her. Namugamba twala omwana wo in a moderate school. Sente zobadde ogenda okukolamu ekirala. Muwe identify what she wants to do. Agenda ayige skill. Agenda ayige skill eyo. So omwana ndowooza yalinga ayagala bakinga. Ne bamwenolinga mu kusoma baking ku weekends. Nga zinena kwagala n'asoma weekend nayiga baking. Right now ayina baking ayina n'abakozi bana. Wow. Baking cakes, but she's in senior 4. Yatudde senior 4 alinda bibuuzo. Aina bakery, aina business ye tambula, mulimu n'abakozi bana permanent staff. Abakozesa cyali mu high school. Abakozesa cyali mu high school yatudde senior 4. But that was a decision made 4 years back by a parent okwenrolling omwana we. So as we look at these skills ngezitagasa, bana yebuntu buno buyamba. Nti ne bw'abaana abasomye nga si kye kyagenda okubeera, at least they have a side business. At least otandikirako. At least ne bw'anamala university, tokuba mama simu rent yaganye. You have a business where you can start from. Omanyi nti bana abaana bali mu abasoma tailoring ebintu ng'ebyo bali mu fashion basala ne bagenda mu fashion and design be bali mu kutunga engoye zino ze tulaba abaana ze bambala ku runway. They also Kampala as well. Yes. Naye ng'edda twabiyisangamu amaaso. Atenze ndowooza nakakati bakyabisaamu amaaso. Ate when you tell it to your parent they will not understand. I think kibeera on the teachers abakulu b'amasomero okuteeka endowooza eno mu bazadde kubanga omuzadde kyafunye ku ssomero abamanyi it is the gospel truth. Yes. So kati abazadde ng'omusomesa yakyogedde nti omwana ono muleka ayige kino agamba omusomesa we ye yakiŋŋamba so balina engeri gye batwalamu abasomesa
mu ngeri ey'enjawulo balinga basumba. So abasomesa bano babeere n'engeri gye boogerezeganyamu n'abazadde fe bannayiruli twabeeranga ne parents meetings 2 buli taamu nga twakatandika beginning of term exams bwe zikomawo wabeerawo parents meeting okulaba omwana wo wakoze so they will tell you omwana ga performance bwati because tasoma mu holiday performance ye esse oba yeyongedde bweba yeyongedde abadde asoma bweba esse abadde tasoma mu holiday so ne bakugamba buvunanyizibwa bwe ng'omuzadde okola nti omwana we asoma mu holiday so kati ne tubeera ne endo ne middle term exams twazikolanga era abazadde ne bajja so they will compare how the kid is performing naye ennaku zino abazadde tebagenda mu meetings z'abaana ate bw'oba oli wa Kisulo bamanyi n'okubatwala ku masomero ag'ewala kati bwana bw'ona omugamba waliyo meeting they can't come. They can't come. Kati transport gwengenda okukoza kamukuweerezeemu pocket money because as a student ogenda kulaba ekyo kinkolera transport abadde wa mitwalo 3 nanti naliko student ebintu mbimanyi tugenda nga tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tugenda kubanga twogera ensonga nnyingi nnyo bwe kiki ekibaddewo mu January nga olaba kigenda kusettinga pace ya this year 2024 olaba tugenda kubanga tutambulira ku good side or bad side bintu bingi nnyo tutikidde abaana bagenda kuvaayo ku kati banoonya mirimo the unemployed youths right now they've graduated balina degree but tebalina mirimo. What do you think they should be doing? Olowooza batambuze catch envelope banoonye emirimu abagende nga Professor Barnabas Nwange we are to advise nze go in your communities, identify a problem, find a solution to it, so you are creating a job for yourself. Tumula mkatono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tekulikeyo mukuwumulamuko tuli mu kitundu kyaffe kyakubiri ebeera ssaawa yakubiri ya Mighty Drive. Ngenda kubanga ate mpita ayitako mu comments zammwe. What do you think? Olowooza omwana we agende mu vocational oba amaleyo paka university? Omanyi wabeera abaana nga ye amanyi kyayagala kuva mu P7 nze njagala kubeera lawyer, togenda mu branching. Teriyo vocational schools za bwa lawyer.
anyway ayina ne vocational institute zanange ne wabeera wa abaana abali nga bamanyi kye baagala ng'agenda yakugamba nze njagala kubeera beautician kusiba nviri kola ku bantu bw'omukaka agenda asome agenda kusoma paka university era akomega akole kyayagala because ekyo teyali ayagala from the very beginning. I think parents, it is your responsibility okulaba nga identifying abaana bamwe kiki kye baagala, where is their passion, mulabe musobola okulaba nga ate mugi supporting passion zizawe yadde nga tomuganya kulaba nti dropping out of school, but also support what they really want to do wanga kijja kubanga kibayambako nnyo eno webigaana at least you're in a plan B. At least you have a plan B somewhere. Ne munangero ne bigala ne bigana. Waina plan ye. Waina plan ye mu because you knew nze batugambanga education is the key to success. So I knew nakunyweza education because it is the key. But when you study and graduate, you now find out it's not the key to success. It is still the key for some people. The people who are successful they're not educated, but very successful. Kati ono nakani wabano wawali KIU kale si yali educated ennyo, but he's very successful. What? She's not a doctor now. They just the honorary, but they just honor you for the works you see. P4 draw or you drop out with 311 P4 draw, but he's very successful. He's a very successful man. Tomalaga muwabira wabira ine erinnya lye nno kagambwa otomalaga ogerako kyovola batetumwogera nako wano tusirise erinnya tulisirikidde kwanga muntu wa kitiibwa nnyo, but he's very successful. So you find nti education takyali nnyo the key to success as you study. Beerako n'ekintu ekirala, at least make connections. Naye wabeerawo omwana ava ku university nga alina mukwano gwago omugwa abadde ng'asoma naye roommate abeera ayinza okwakatanywa naye waliwo ono gwatwa naye mu lectures yo yamutegeera bwe batyo bwe banyuka olina ne baddayo mu hostel nekye bagenda mu class only one for the 3 years at campus. Nga kati agenda okola intern bwe yatuusa empapula bwe yatuusa empapula. Well, haven't you seen interns here? Ajja nakola intern bwe amala okusoma nagenda natula yekka ne isolating. So they are not social. Tasobola maintaining oba creating connections ni bazi maintaining. So nti ogenda okola nti avudde mu internship naye talinayo mukwano nti asobola mukubira, can I still come back and kale mberenga volunteer? Because nowadays even when you apply for volunteering they will not give you. Tetulina space, we are full twajula. Ebintu bizibu nnyo. And usually the challenge is many of the people who are, I think it's an opportunity really. Those organizations, when they are employing, they usually begin from the inside. So if you like volunteer somewhere or intern and they are looking for, they have an open position, the chances are going to first look at those people, exhaust that opportunity. If there are no people from the inside, then they can now go to the outside. If you didn't create a network with people, for you work is work, you come go home. It's done. People also, by the way, enjoy skill, but also relationship. That's what it is. Someone needs to know that as much as you're doing a good job, they can trust you, they can do this with you, they can they have a connection with you. Work is more like being in the same family. You have to be able to live with everyone. So it can't be, I have come, my jobs are 1, 2, 3, job description says that, I have done my part, go home or leave or what. I think we also need to look at that. Ateno Lucy, olufulumya ekira actually bakiba tekinnafuluma bweru bana ab'omunda abakolawo abayatandise okubira either muganda mukwano gwe kati mujja ku applying abantu nga 10 ng'oluli bafuna dda. I had a friend who always visited his appointment letter nga buli bamuwa omulimo nga tegwaliko ku job description asooka n'agenda, where is it indicated? Kanonga tekali konti I am meant. So nino ndi tekwali ko kubye nali nokola. Kati simaina lwaki okintu manti nnyo kikola. Baba wanga assignment nga soka jaya appointment letter. Okulaba. Era kugamba it is not indicated in my job description. He ended up being suspended from work because of that.
So employer Ngamugamba, it is called work that comes with being an employee of this organization. There is work that comes with it. Again, a job description, but you will find it there, so you know. But one of the requirements for jobs, okay, not requirement, but most of the job descriptions also ask for flexibility. So in a sense, those things are actually in the job description. I can work under pressure, bichi. I didn't I can work under pressure. Now you're flexible. Yes. But they exploit you. So no man should Nawangwe should get serious. You say he said we go to the community and identify a problem and solve it. Okay, the first community with the problem is Makerere itself. And other universities with the problem of sex for marks cut, how can the graduates solve such a problem or even earn a living from solving such a problem? I think okay, I think that was symbolic. Because that really, I feel like, may not necessarily be a problem that can be taken away by students themselves. So I don't know how to address that. But I think Nawango, what he said is actually right. Many of the times when you come from the village, when you finish, you don't want to go back. Because you feel like there are no opportunities there, opportunities are here. Yeah. Here the world is a bit open, and it's true, there is a bit of advancement. There is a bit of advancement, it's not the same as the other side. And here there are enablers, there are incentives, it's not like the village. But so many opportunities we leave them in the village because if you're going to have to take up an opportunity from the village, you have to start from scratch, you have to do it yourself, and you must be ready to break your back to be able to bring that to life. So many people, because of either laziness or because of lack of incentive or any of other issues, many people want to come to a place that feels like there's some award, because people need to work with rewards. That if I do 1, 2, 3 things, there's going to be a recognition, or there's going to be a reward, or there's going to be this or that. In the village, my friend, when you go, start on your venture. Be ready to stand on it alone. Be ready to put in 5 works before it begins. And at that point, you will feel like, is this going to work? You have like a million doubts. While you're here, you're going to find many people who sort of look at that thing through your lens. And are going to think, this could work, or are going to give you a different perspective. Mucharo, there are chances you're very few who are educated there, and many of the others are probably in different vocations, so they don't understand what exactly you're doing. So it is you and you. But all and above, I think Nawango was right. We have many issues that we deal from our communities, and we want to come and solve them from urban areas, which does not entirely happen that easily. So for me, I think it's also a thing that maybe we should look n'olyokola olutalo lwakumuwuza ku mpaka mbuli mesobera alitaddemu obudde bwe bwonna alimazemu ebbanga ddene taga kuliva naye nga lya gavumenti naye nga alina amateeka mayitirivu. So abantu bazibu naye nze okwongereza ku Rogers kyayogedde is I don't think Nawangu was bad. There are problems everywhere. You cannot be in a community where there is no problem. There will always be a problem. And other people will be seeing it nga when nyini ali mu kintu tochiraba. Naye mu bifeno mu byale waffe gye tubeera waliyo Virgin Land okusinga Kampala, because the Kampala everyone is running here. Ate waliwo competition ya maanyi. So when you stretch a little bit, n'ogendako mu kyalo, n'okola ka research kaka kumala, n'omanya nti nze kino kye nsobola okukola, this is what I'm going to be doing. N'okiteekamu obudde bwo, kijja kukola. Instead of coming here in Kampala and looking here and there for a job. Because osobola okumala omwaka mulamba ng'ogunoonya nga togufunye omulimu.
Nengo oliwo survivinga nengo mulimu togwina nenga ate omwaka ogwo osobola ogenda n'otuula awantu and then you decide I'm going to do this and it will work. Ate era ekirala abaana bategere nti kati ensi ekyuse bw'obadde mu ssomero si bw'ogenda okubeera ebweru. Abaana bamu balina bagraduatinga n'ayagala obulamu bwe yalimu ku campus bw'aba asigalamu. N'alemwa okugenda okunoonya omulimu naye ng'akola gwa kukyalira banna abalina emirimu. Ku mulimu gwawe. Ajja ku mulimu gwonna akukyalira ne munyumya n'alyawo n'ekyemisana n'annyuka ng'eyakoze naye nga talina annyuka naawe. Yamunnyukira wamu kankulinde tugende wamu. So abaana mutegere nti obulamu bukyuse bw'obadde ku campus si bwe biri. Noonya omulimu bwe wabawo opportunities you go and work. Amanyi tunyoma nnyo emirimu olwa salary. Mukulu Norman yayongeddeko n'agamba mbu ebyawano byasoba olaba bloga wa P2 afuna ssente okusinga munnamawulire owa degree. I'm sure if universities ran an advertisement that they make refunds to those who can return their certificates, trust me, you would be shocked by the numbers of those willing to get their fees refund. Nze zange naye zange nange nsimayo kale. Mbadde ngenda gamba simayo naye pasona awanise omukono bulambalamba. Mbadde ne mbalabalamu nenjuka nga nzikimayo. But I think we need to know that tetusobola kubanga twenkanankana. Oyinza okwesanga nga blog afuna ssente nnyingi nnyo, but of course nga bw'olaba nti emirimu egimu bulinga buweereza. Omusawo bubanga buweereza, akuuma wa poliisi obaani bubanga buweereza. So salary yaffe tejja kufaanagana. Ojja kulaba nga akuuma asula na bweru yakuuma no bank. Abeera bweru gy'asula yakuuma essente empitirivu ezibeera munda muli. Naye nga bw'olaba ssente z'afuna ayinza n'okuba afuna emitwalo 15. Naye ng'ate tteera ali mitwalo nga 7 oba 8. Oba manager yennyini ng'alinga mu bukadde 2. So emirimu gyaffe tegifaanagana ne salaries zaffe kyova nga tezifaanagana. Okay, here is what I think. Maybe many of, again now it's going to go back to our parents and the system. Many of the people have done courses they don't want because they don't want them. And many are the chances that, yeah, when you grow up, the thing you are very likely to earn from are things you are passionate about. If you can do something and put your heart into it, there are chances you'll get from it. You've got a blogger. Because one, they probably have the skill of speaking, they can do monologue for 5 hours. They can do monologue for 5 hours, so they try to put effort in that one because maybe they like to do that. Yeah. So that way, it could take even a while, but they don't feel that they don't break because that is what they like doing, and they believe in what they are doing. Now others, wagendanga okole chintu nga I studied, but I would rather not have studied this. Maybe you had a different thing you feel you have a skill in or you want to do or what. You'll do journalism because they told you at home, you know what, either you're a doctor, pilot, lawyer, journalist, those things, teacher, like the common professions. If anything falls out of that, you will feel like a failure for having done it. So you end up doing by one bandwagon. You do another course that you have absolutely no interest in, finish and then realize I actually can't do anything in this area. Yes. And now you have to leave to do other things altogether. And obviously that is another issue. So for me, I also think that some of the reasons why many people face all of these things is because they do different things that are not, either, I don't want to say they are calling, but they're not passionate about. Yeah. So then they have to start from scratch again to do other things when they realize they can't actually do anything that way. So for me also, again, it's going to go back to the parents appreciating what the interests of their children are, but also for the institutions to be able to recognize, to reward every profession, not to like glorify a few and then leave others for like, this should be fallback position, like plan B. Everything should be that if anyone does anything, they should be able to earn from it. Yeah, for me, I think that's what my opinion is. Mpozi n'ekirala
abazadde sometimes omuzadde oyinza omugamba njagala kukolako seno nakugamba nze njagala eri that is also naye ate waliwo n'okubanga waliwo kyewali oyagala naye notafuna points zikikola nga points zo tezakusobozesa kikola so you went for something ne bakuwaamu ekirala but because omuzadde waliwo abazadde abali rigid byamanyi university emu Makerere so kati oba course gye bakuwadde tojagala but because omuzadde we ye university gyategeera you will go and study that course kati abimu tugamba nja kugisoma male nsome ngende nsome course yange endala tulowooza ebintu byangu nnyo nga you know when you were a student you think things are easy nja kusoma eno course njiwe taata ngende nsome course yange endala kuba yaginkaka when you get out yes eyawukanira ddala when you get out of universities when you identify nti ebintu si byangu nga bwe babibala munyabana atera okugamba mbu obulamu bukutambulira nga bwe babubala obulamu butambulira ddala differently kwawukanira ddala ku bwe babubala so I think I want to also abazadde babeeremu ka flexibility akatono nnyo course gye bampadde Makerere sijagala ngende nsomere ewalala course the same course that I really want to study ate omwana bw'asoma ekintu kyayagala ajja kikola abeera passionate about it because akiwulira muli mu mutima kyayagala okusinga bwona musomesa ekikoose ekirala kyatayagala they will not practice it meaning you are wasting money oba oyonoonye sente zo because akisomye naye tagenda ki practicing wanatandikira okugjamu essente because kino ekikyakimaliriza agenza okukola ekikye anaakola ddi so ebintu bwe bityo abazadde nga tufundikirako topic yaffe ya education n'abaana n'aba graduates and creating jobs abazadde tubeere bantu abali flexible mwana bwakugamba kino kinali njagala ne batakimpadde allow them bagende banoonye opportunity ewantu awalala asobole okulaba nga ate bakola course gye bawulira nti gyeyo gye baagala because they will want to practice what they studied bwe nsoma ekintu kyesaagala I will not practice it who is making a loss it is you the parent agenda okubanga asasula sente zino abamu oba oli ku government sponsorship because I mean togenda sasula ka sente naye nga government yakuwadde so you just go and do a course because government yagisasudde nakyo weekiri olusanga tolina sente naye nga government yakuwadde ka opportunity ngaako sobola okulaba nga ogenda okukola mu January ebintu bingi nnyo just tutapinzeko ku graduation twali n'enkiiko wano summits G77 tubeera n'ennaamo ne tubeera n'ebintu bingi nnyo ne IGAD so twagala okumanya do you think these summits way for the advantage ku Uganda oba zina disadvantage abakale ziri awo tezirina advantage tezirina disadvantage tulina kyeziganulwamu naye tezirina kyezitufiiriza so ziri awo Rogers. For me, I think those summits were an addition. There is much more that is desired and is left to be desired. But even then, our chairmanship, for example, of those two, because those are very many countries that we share. One, there's a spotlight on Uganda. Actually, if people looked at it in a different lens, I feel like would look at it. Many of the people in the opposition think this is just a waste of time, it's just Museveni doing this. But now you have more countries looking at Uganda and Museveni. And maybe you never know if they can see some of the addresses that do happen. Maybe that will also influence him and say, and these countries could probably put pressure on him and say, you cannot be doing this, you cannot be doing that. Maybe before they weren't looking at him that much, now they have focused on him. So that's one of the things. But I think over and above, these organizations and our chairmanship of the G77, because G77 plus China is about economics, is about the developing countries, they like those countries that are on the global south, trying to sort of get a position, a hold of the international financial infrastructure. So I think as an individual, there's an opportunity for us to have a history, to leave a legacy as a country. That, of course, now goes back to President Museveni and the people, technocrats, who are going to be working on that, to make sure that as a country we also have something we're going to put a step ahead that is going to be put Uganda in those history books and say, while Uganda was a chair of G77, there was a change in the way maybe the international financial infrastructure was changed. For the NAM, non-alignment really does not necessarily mean you don't have a position.
it just means you don't necessarily have to side with anyone. It just says you could just decide this is from reasons 1, 2, 3, 4. This is what I believe. Like you saw Judge Julia 17 in the ICJ case, Israel, and many people are castigating her. And many people, including me, on a few grounds, because I think as much as your profession, you should be a human being. But over and above, you can see that I agree that there's this thing, there's this polarization that has happened. But when my thinking, I do not necessarily have to side with you or to side with them. This is what I believe, and this is what I think, and that is what I will stand with. So it's sort of the same way that non-aligned movement works. That if, for example, the global north is this position, and maybe there's some people like China that are also world giants, I don't need to be on one of the sides. I can take my stand. Exactly. This is what I believe. If what I believe aligns with one of the people, I'm certainly going to be in that position. If what I believe does not align with any of you, this is what we believe as a position. That is my stand. Anyway. Yeah, this is my stand. So for me, I think it's a good opportunity for Uganda, and I don't think we have ever had that opportunity. So it's one that is going to lay the precedent for us. Besides, this work comes like once in like 100 years. Yeah. This opportunity, it could take another 200 years until Uganda becomes chair for these institutions, probably in our lifetime, for that matter. So it's an opportunity for Uganda to do much better, and I think that's certainly going to set a ground, because now every political position that's going to come from Uganda is going to be scrutinized on an international level. Yes. Every single thing that's going to happen. So as we lay a foundation for the year 2024, every single thing we do, every single position we take, whether that's in the at the UN level or even in the local, our regional level, it's going to have the criticism of the international level. So then that means that every decision we're going to be making as a country in the year 2024 is going to have is going to have that in mind, at the back of our mind, that now it's not just about Uganda and its how many districts. It's about Uganda and its position in the world. So how does the world look at this? How are the people who are under our chairmanship going to perceive this? How does it affect our relationship with so and so? How does it affect our diplomacy with so and so? Like those kind of things. It's a very big responsibility, but I also think it's one that might bring back some bit of sanity. That as we make decisions, it's not going to be selfishly made. That it's not going to be centered on what are the interests of me and a few people. It's going to be what are the interests of Uganda in the grand scheme of things in the whole world as it is. So for me, that's one position. The other one of the things, I think that from these meetings, especially particularly from IGAD, it's one that is going to set a trend for exposing the power of these power blocks that are happening, East African community. Previously, a few days ago, I think, Niger, Mali, and Burkina Faso announced they are withdrawing from ECOWAS. ECOWAS, yes. Before they do, East African community has had its own issues. We have Somalia and Ethiopia fighting each other. We have South Sudan, but is a member of East African community, fighting Sudan. We have Rwanda and Congo. We have DRC again, I think, and Rwanda. Is it Burundi and Rwanda? Yes, Burundi and Rwanda. Because the borders were also yeah, there are many of those things, and those are some of the issues that might also set a trend for 2024. That as we move forward, we had Uganda and Rwanda. We had also Uganda and Rwanda. Yes. So the things that are going to moving for 2024 also are going to be facing that direction. As the communities, are we really that beneficial? Or are we not? What is it that we need to do better? Maybe it will help us to rethink what is it that we need to do better. The European Union that is thriving right now, I was seeing a video and I was very disappointed. I was seeing a video of youth speaking about the EU. Talking, I'm a member of EU and of course I use the same currency. I'm a member of EU and of course I do this and that. And I was thinking in my head, these guys came to East Africa and benchmarked on the East African community to go and create the European Union. And now they have far more benefits than we cannot even agree on one thing, just one thing, for God's sake. So maybe 2024 we get some bit of sanity to know that the East African community was founded on 1, 2, 3, 4 ideals. And these are the things we need to pay much attention about. Other than that, we're going to everyone is going to be selfish, and we are not going to be benefiting from any of these things. And as we talk about
the international financial infrastructure. If we can't agree on the common things, if we can't agree, for example, the African Continental Free Trade Area, that is supposed to benefit us as the global South, as Africa in particular, those are maybe the issues we need to focus on in 2024. Then it helps us to make sense of many of these things, to make sure that by the end of 2024, at least we have a position that we can begin from to build on moving forward. Okay. Ngenda sala nzire wali ew'Omumbejja. Enkungana zino, I would say, as a country, Uganda, we would benefit. Bwe babanga abayino abatukiikiridde bakoze omulimu gwabwe, because wana bate bagukoze era tetugenda benefitingamu. 2027 chairmanship yaffe we expiring oba wegwirako wajja tuuka babuuze, okay, in these 3 years Uganda weberedde chairman owa summits zino oba forces zino eno kiki tufunyemu ng'eggwanga. How have we benefited? Mwe betwatuma okubanga mutubeerera eddoboozi bwekituuka ku byensuubulagana n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo, kiki kye mutuyambye ba kiki kye mutukoleddewo okubanga Uganda it's like fair chairman. How are we going to benefit from this? But also bwe tukizza wano eno ku bakulembeze baffe abasinga ebintu bino tebabitegeera, because bwowulira engeri abamu gye babibashinga, abamu engeri gye babyogeramu, especially the opposition leaders, bo balaga nti Uganda is not going to benefit anything. Even those who are not in the opposition, only they can't speak because then it looks like they are against themselves. There are many of them who are not sure what they are doing. So okuba nti tebabitegeera, that's why bo bwe baba babuulira abalonzi babo babeera babuulira bannayuganda babagamba we are not going to benefit anything. Gwe omuntu wa bulijjo togenda kufunamu kintu kyonna, ogenda kusigala ng'onyigirizibwa, ogenda kubeera mu mbeera bweti. Which is wrong, really. Which is wrong. At times nti ebintu bino ebimu ebibeerawo ng'omuntu wawansi oyinza obutategeera butya bw'ofunamu. Era oyinza okuba nga kyogenda ofunamu togenda kikwatako mu ngalo bw'oti. I think that's what they need to tell the people, for them to get to know nti okay bino byebige, because I was hearing buli omu nga abantu nga bababuuza gwe enkuŋŋaana zino zitegerako kimbo kyentegedde nze bangobe ku luguudo mbu abakulu bagenda kuyitawo. Nze kyentegeddemu kye kino siira kyamaanyi nnyo kyentegeeramu. Ate okuba nti bwezaggwa bannayuganda tebababuulira toke bino byayogerwako, bino byetokkaanyaako, bino byetugenda okukola, bino byetugenda okukola, abamu ne basigalira emabega. Era bangi nnyo bw'omubuuza mu lukuŋŋaana luno kiki, kale mbuulirayo point emu gye baakoona kuba gye baayogerako, oba omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogera gwe wategeera ki, wapiikinga ki mu kwogera kwe mu nkuŋŋaana. Anti ebintu yabyogeranga mu luzungu, not everyone understands. Ate nga batuga literacy rate yaffe. Not everyone understands English. People can read, people can write. Okiraba. So bw'okola kasave wano wansi, actually mu kibuga Kampala nga tofulumye na kibuga Kampala ojja kwesanga nga abantu bangi nnyo abatabitegeera. Artist yabe Kampala bamanyi byaliyo, naye nga liyo owomukyala atamanyi nako kyoyogerako. Kituufu. Nga ne ku mawulire teyabiraba abamu namukulembeze eggwanga bw'aba ayogeramu tebamuwuliriza. Naye nga ate yatumenyeramenyerako ebimu ku ebyo n'alaga okay opportunities nga zino obuntu obutonotono. So as a country I believe we can benefit from this. Wekiba nti abo betutunuulidde okuba nga batubeerera eddoboozi basobola okubeera. Bwe banaaba tebabadde tetugenda kufunamu tujja omukulembeze w'eggwanga yanokolayo n'agamba nti agenda kubanga anoonya open markets for the goods, agenda kubanga essira liteeka ku production of goods and services, anoonye n'obutale ebyensuubulagana byaffe n'amawanga ago. Soka tulinze ebyo no yabisuubiza mu chairmanship ya G77 plus China eya 1 year, kati waliwo eri ennene kati y'emyaka esatu. So katulindirire tulabe omukulembeze w'eggwanga ng'atambuza ensonga singa bwe yazitusuubiza. Bw'obanga osinziira ku trend y'ebisuubizo bye kale ng'okoze ka example ka wano e Uganda kale tatubituukiriza nnyo, naye katulinde bino ebiri international because Uganda kati batugoba mwagowa. Ekituufu. Kakati mu kutugoba mwagowa twakosebwa in one or the other because waliwo abantu waliwo eggwanga lyaffe we lyali lituuse, naye bw'olaba ng'ate batandise okubanga ebintu ebimu babitujjamu. I think for some people bagamba ensonga za ddembe lya muntu abamu bagamba it's because of the Anti-Homosexuality Act. Kale ne tuba nti mulimu ebintu ebimu betugenda okufiirwa in one way or the other nga bitambulira ku nsonga ezebbiri. I also think unpopular opinion. I think it's not that bad that we were actually just out of a go. But it has an impact.
But as Ugandans, as it is, twali now we're benefiting. There were a few Ugandans yes. who are benefiting. A few Ugandans, but very few. Not very, Uganda very as a few whole. at that, yes. Okay. Of course, sectors That is interesting. A few Ugandans are benefiting from them. So if it is a few Ugandans, then we don't stand to lose. But No, of course, the loss is a loss. No, but what I think is, the reason why I said I don't regret us being out of those things is one. For example, we have that whole African continental free trade area. Many people are not focusing on it because they have that promise of other markets. So they are not focusing on the potential of our local markets, of trading within the African borders. So everyone wants to run to take to China, everyone wants to run to take to Russia, Europe. which is not bad. But maybe when those people become rigid with their markets, we realize the potential that we have here, and we now have to work innovatively to see how do we benefit from them. So for me, it's a bad and a good situation, but I also think that the good outweighs the bad that we get from it. So our just away from AGOA was a blessing in this case. That at this moment we are going to be focusing on our local markets, how do we utilize them. And I'm happy that actually the president talked about focusing on the African continental free trade area in the G77 summit, and was telling those member states, there are 130, I think, 4, telling them that we need to focus on this, we need to focus on how to trade with each other, stop this idea that the utopian markets are somewhere in the Americas or somewhere in Europe. What is it that we can do amongst ourselves that are going to advance our economies? Mukulembeze yayogera ensonga zaalimu muzinzi kubanga yagamba for the time he has been here abadde nga alabanga omwana wa Mufirika afeedinga aba Europe from their pockets. N'agamba kati now I want us to use our pockets to feed ourselves. That tulina gwe tufiringa. I think it was a very big ate nga tulina obusobozi. Amawanga manene gegali supposed okutegeka enkungaana nga zino abakulu okuva mu Russia bali bamugamba nti amawanga ag'amaanyi gali badde gategeka enkungaana nga zino, naye nga ye omukulembeze w'eggwanga yakikkiriza nti Uganda tulina obusobozi okutegeka enkungaana zino era nitubaako ensonga ez'enjawulo zetwogerako zetuyisaawo, nammwe mutegere nti naffe tulina eno ebituluma bye mwetaaga okuba nga mukyusaamu, mutegere nti naffe eno gye tuli mu Africa, naffe tulina ebintu bye tukola era tusobola okuba nga naffe tuganyulwamu in one or the other, so si mmwe kutukamulamu bukamuzi nga bwe mutwala nga ffe tetuganulwamu. And he talks about their hypocrisy. I was also happy with that one. He talked about the hypocrisy. The thing, everyone sings democracy. But what is democracy if you have to feed me your idea of democracy? Why don't you let me practice my own idea of democracy? If you say democracy is this, the freedom to do 1, 2, 3 things that I believe in my context are working, why do you think the ideal democracy is one that you profess? Exactly. And I, of course, now being the chairman of this, whatever, that card is more weight. It's not just the president of Uganda saying that, it's the chairman of G77 and the non-aligned movements. A membership of over 150 countries or thereabout. So I think it was also a good place. It's an opportunity maybe to shake a few things here and there and see that some sanity actually because sigwe gusoso okujanga abyogerako bwe yabanga ayogera ku nsonga ezo da temuyingira mu nsonga zaffe naffe tusobola okwetengera ne tukola ebintu byaffe abadde nga abyogerera wano bamugagamba babuusabuusa tasobola kutuuka mu nkungaana ngezo n'abyogera yabyogera busimbala nga talina gwatidde ate bwabyogera nga mugumu kale n'abanga ensonga yaziyisaawo. Yali platform nene nnyo okubanga ensonga ezo aziteekawo era omukisa ogwo n'agukozesa. I think one of these days we should come with those documents and read them to these people and try to explain them. Tubimenye.
And because bantu mangi nnyo tebasobola kubanga they access such documents abamu tebalina smartphones abamu okujjako okulaba oluzungu tebasobola kutaputa bulungi you cannot read and comprehend ebintu ebimu mu luzungu ate bibamu okubala okuyitirivu bibeera mu math nange kale bintawanya sijja kwewaana nnyo siri mulungi mu math birimu economics GDP kasa bibeeramu ekooni ebyo ne bigenda mu GDP simanyi income per capita bintawanyamuko katono nnyo yangu olaba birema muntu ali ku expiringa kubeera president kati olonze munnamawulire nga bw'aba binnyonnyola kale naye atamwa omanyi you cannot be a master of everything so otegerako ekimuekiranga abantu naye nga okwogera ensonga mbulambulukufu bwazo sobola otegeera ebimu ne bigaana you can understand ebirala ekoni n'agaana so you agree bwe tunaatuuka mu ekoni wano nja kufuna abakugu statement nga physical policy tuli mu kwogera luzungu twogera ensonga z'oluzungu ozidda mu Luganda GDP kinenge gye tusobola kiganda wazaamu tujja find a way kubanga abantu bategeera ensonga zino ate abantu ab'omu butale bategeera nnyo ebintu mu loko demand and supply babitegeera naye ng'obyogedde mu lulimi luli olusuubuzi supply bakitegeera bulungi nnyo they understand it very well naye ng'okireetedde mu lulimi lwabwe olusuubuzi nti ebintu byabuze eno season si ya nnyaanya so kati supply eri wansi ate demand eri waggulu so they will understand kitegeera ebbeeyi egenda kwambukamu babitegeera naye obyogera mu luzungu tajja kutegeererako ddala oluzungu lwo tajja kutegeererako naye obyogera mu lulimi lwategeera iyi mujja kuba ku same page so ebintu bino ndowooza Rogers your idea is very good okuleetanga papers ebintu resolutions gye baba basazeewo ne tuzizza mu lulimi lwaffe muzimenyeemenya abantu bazitegeere auditor general's report bameka abamanyi ebirimu ate bameka abasobola okugifuna okumanya kyanjawulo n'okumanya n'obumanya nti you can get ku internet abamu kweri naye n'abasobola okusoma oluzungu abamu tasobola kubisoma bulungi n'abitegeera because mulimu ebintu bingi nnyo technical but some of those things I blame it on government and we were talking earlier about the new curriculum. The government, I have seen no sensitization about any of the new curriculum. To say this is how it works. Yes. Do you see Ministry of Health the way it does? When there's a campaign, Ministry of Health again and influencers never promise what the campaign is about, and those guys go and make that noise and many people try to understand. No bulango ku TV. But many other places, I wish we could just copy that and put it in many of the other places. If we're talking about education curriculum, chitegeza abantu, chitegeza chonna chino, this is how it works. This is how, for example, the grading system, this is how it has changed, this is how it works, and this is what you should expect. So that helps. Auditor General's report were foruma. Throw it in people's faces. Bagambe, this Auditor General's post is an accountability. Is an accountability of people's project, of the government project, different government projects and initiatives. Chino the program was, for example, to run between miaka 2020 to 2023. Miaka ejo twino kola chino na chino. In that year, this is what we achieved. Bino byaga zino sente zabula bino byako like that. But bajifulumya but bajifulumya ne bajikwata ne bajiweleza Anita Among and it stops there. And it ends there. No one knows because me, I have always questioned the impact here Auditor General's report here. After making the report, then what? Because I also don't know if they do any follow-ups. Are there people who act upon the report because of Tugamba and Center West corruption? So that Omazo Tutegeza. Nga n'abali corrupt bali protected because okumanya omuwendo gw'essente okubbibwa it means ekintu wakidiginga deep you know zino zabbibibwa wano you know zabbibwa wano okugamba mbu the ghost teachers the ghost government schools ezitaliyo naye ng'essente zigendayo so it means you identified these schools don't exist ne accounts ezigendako ssente zino ziri mu mannya gaani abantu abakibaddemu babuliziddwa naye okukola report nekoma ofe Auditor General oba tutuyambyeko yadde kale just oba tuyambye tuwa information but again but also I think yatwala essente bwe bagira ne bamuwa ekifo
nkomezaawo zino ne bamwebaza webale kubeera mwerufu omulala yaliganya okuzizza ne bamwongera ekisanja. I think it's also an opportunity for people themselves, citizens, to ask questions. They had questions. If government, we blame government as it doesn't make any efforts after presenting the report. But maybe it also gives people themselves a responsibility to say, Uganda, you need to follow up, ask questions, this and this and that. Yeah, but we can't afford to sit back anyway at the end of the day. I mean, how until when? I think Ugandans balina mu entiisa. So yeah, that's true. Bayina tulina mu fear. Nti oli bw'alabanga munne ekintu kimutuuseko bwe kiti bw'aba adde alina ky'ayagala okwogera. Oba ne bw'abanga alina ensonga enkulu gy'ayinza okwogerako ng'asirika. Tugamba freedom of speech weeri and expression. Naye after speaking, the consequences are individual. Naye mba mubadde basatu ne bwe tuba tubadde basatu wano bajja kulondamu omu. Bwe banaaba batututte ffenna, bwe banaaba batutteko omu, bajja batutte omu. So omulala ayinza okutyaga wayi. Sijja kubyogerako. Kyova olabanga abantu abamu babibabuuza ne babyebalama. N'addamu ekibuuzo n'akiyita kubbali n'amala n'akivaako. Agaana nina famire. Kyalina abaana ate bakyali bato. No gavumenti. Nibo babeera bana bali ku okuleka gwe yayogedde neno n'omwana. Neno n'omuzadde. Okulaba mukadde bamubizizaawe mu kyalo olagaba omukazi yakoze. Anti baleeta batwala omukadde ne weereeta. Ne bakunyiga akukwata ewaluma because amanyi omukadde tojja sirika. But they will compromise you. Nga bayina omukadde w'oyo. So ojja kulayira nze sobola kuddamu kuboogerako bakama bange musonyiwe nakola nsobi. So because oyagala okutaasa omukadde. So bintu si byangu naye ekyo tekituleetera kubanga tusirika ku injustices ezigenda mu maaso. What is disappointing is nti abantu ba opposition boogera nnyo ku injustices ezikolebwa government. But there are also injustices within the opposition parties ezikolebwa ate nga ziri waggulu nnyo naye nga tebazoogerako. And what is disappointing is abalimu bazigumira. Balinga be basiba ebikooko ebintu mu maaso. Abazikola ne be bazikolako babigumira. Naye ate tebasobola kugumira government zeekola. But there are all injustices. Zikolebwako. But because wali eri you subscribe to a political party and you think you toyina kwogera ku muntu oyo. So bayina engeri gye bakukwatamu eyo tokkirizibwa kwogerayo. Kintu kyonna. Ensonga neyo okubanja abantu yazzeemu buto. Agenze mu kooti. Kubanja abantu. Abaabula. Yes. Ensonga eyo yazzeemu buto era kati bagenze mu kooti. Mukyala wange yagamba tebaddamu bimuteekamu bintu bya kiwaani. Bwe yagamba bintu bya kiwaani tebabimuyingizaamu ye yabikoowa dda. N'agamba bwe muba mubanja abantu bamwe mugende mubabanje bali bannyini be mugamba. Nze ebintu nabivaamu. Kati ye commissioner etuyamba ki? Ajigaden or ajiveemu if she cannot. Mukyala wange gyagamba ebintu ye tabirimu bya kiwaani. As an individual, if she's an individual who tabirimu, leave the office if you cannot. N'agamba Honorable Mpuuga amazima ogamanyi nga bwakakasa. By then Honorable Mpuuga yali leader of opposition. N'amugamba amazima gennyini ogamanyi. Ebintu ebyo saagala kuddamu binteeka, musaagala kuddamu binnyingizaamu. Naye Honorable Wangalya bw'abanga agamba nti Honorable Mpuuga amazima agamanyi, lwaki bwe baamuyita mu komiti okugenda okwewozaako wali mu Parliament teyagenda kwogera mazima g'amanyi. Nasindikayo babaka be babiri. Ate nga yamanyi amazima n'Empuuga ng'agamanyi ate nga mu commission yo mugenda kubeeramu Mpuuga. Lwaki teyagenda naye? Lwaki teyagenda n'amugamba amazima ngamba Mpuuga amazima gaga. Temunteeka mu bintu byammwe ebintu ebya kiwaani. Ate nga lwaki tetubimuteeka mu nga ye ate ng'omwami yali kakiiko ka human rights. Wano gye buvuddeko wano ku NRM ge celebrating 38 years. Omwami yavayo agamba drone eziwamba abantu za mwami Kyagulanyi yawamba abantu. Yaneewuunyisa. Nakakati saawa eno kyewuunya ne ngamba naye baamugula omanyi ebintu bya Uganda buli kimu kisoboka. So omwami oyo yagamba namuwulira nga ayogeza eryanyi eriyitiridde. Era nze mukula Mr. President nsobola negamba bannayuganda awo we tutuuse. Embeera we tutuuse. Nenzijukira owa paasi. One yayina ebiwundu. Bisina bya paasi. Omwami yayina ebiwundu. Nante era byali bya
ensonga nno za human rights ziri serious nnyo togamba nti tumwenyamu umwe because bwe tuziteeka ku minzaani ne tuzipima ensonga ezo ziri matankane kale kyogamba kitegeeza omukyala wangadya yabadde mutuufu okubivaamu n'omukyala wangadya yali talina lipooti amazima ga mukyala wangadya gakyakubwamu ebituli wangadya ng'omuntu naye tumukubamu ebituli wangadya how do you head a commission and start making statements such as those mbu temunteeka mu bintu ebyo what do you mean kutwala amazina ag'enkyuma yatwagala nanti it means she made her investigations and identified either you are just making allegations naye nga si bituufu mugikozesa for political kufunamu bintu bagamba abantu ababuzi babo balinga mu bisatu bwe babasaba list baleeta list mbu y'abantu bameka kale just we wanted you to kukkiriza nti wes tulina abantu ababuzibwawo so now you agree tulina abantu kati nze niwaddembe okuleeta abataano kale ekinaana betwaleeta banoonyako ne bafunako bali 10 bameka 17 ku kinaana kati abalala baliwo so how does she get the audacity to say temunteeka mu bintu ebyo but tagala bibeera but she's the chairman of the Human Rights Commission tetwatujjukira si yeyeero bamulonda bulonzi president yamulonda naye bwe bakulonda ne bakuteeka mu position nanti bakulonda ne bakuteeka mu kifo you realize omulimu gw'okulima so you agree to it or you by the way you can ogana so logana appointment aga mukulembeze we balikunda bamumaanya ago agasobola n'obusobozi obusobola okutula mu kifo ekyo naye nze nganze Farida tuli bannayuganda ffenna ebintu bino tubitegedde ekifo ekyo kisigenda kisobola for your own sanity no protecting reputation yongo because who knew Wangadya anyway but I think ensonga zino now really at least now we know what is there to know about Wangadya without nonsense with zero integrity with zero honesty she doesn't even deserve to be known at all because what is at least she's being known for the bad things at least I would rather you don't know me if you're going to know me for at least she's being known for the ekisinga wano nti amanyiddwa oba for the good or bad things naye amanyikiddwa kati saawa eno woteeka onoonya Wangadya what is there just say she did this she did that yanoonyerezaako ku bantu abaabula abantu bennyini abaabula n'agamba waliwo abamu betwakakasa nti the problem with public service is this there is no altruism. You don't wake up and say, at least you are able to deliver this. At least mwafunako 17 mugenderaawo. That's not how it works. Like, you have been president of Uganda. You have done 1, 2, 3. Yes, you have at done. Least. Thank you very much. The reason why we chose you to go to that office is not that you deliver a few things. It is we thought you have the capacity to be able to deliver on many of the needs of Ugandans. If you cannot, it's just plain thing. There's no left or right. There's no gray area. You are either capable or you're incapable. Era mukyala wa yagamba Prime Minister wagamba omwami wange mumulina aliwa nsonga yakubanja abantu bano bantu abakyala John Bosco so those things you either deliver or you don't deliver like we see our dear Prime Minister. No, I think the problem with the Madam Wangadya is I think she wants to appease the appointing authority. So always nganti ayagala nnyo okwapizinga eyamuwa office eyo. She ends up disappointing the people ate bayina okusavinga. Nti yeerabira nti emirimu gye si kubanga osanyusa yakulonda kubanga ayina kubanga akola ekyayina okukola mu office ye mu manyi ge nga chairperson wakiye mu kifo kyalimu naye govaayo n'okola statement bwetyo it is a reckless one ebintu bya mutemu binteekamu ebintu byavuddemu byakifere bwato bwe yakakasizza ensi. What makes her think ebintu ebyakifere? Is it because abantu bebabanja tebaliyo tebabula? Is it after her identifying nti bebabanja je bali tebali mu makomera she identified je bali mukulya butaala? So because she needs to back up her statement. Ebintu byabwe bibuzaabuza tebitegeerekeka. Kati bwabanga mu commission. So what is stopping her from talking the truth? Honorable Mpuuga Jamanyi. Okay, Mpuuga amanyi amazima naye tagwogedde and you Madam Wangadya nawe amanyi amazima. Why aren't you speaking the truth?
such that the public knows. Yeah, because if they are blackmailing you, if they're using it for political if it is mailing, why don't you say these tagogera public negamanya netumanya who is saying the truth. I think mukyala wange bwe yali akola emirimu gye mu safe houses teyatuukayo. Yali anoonyereza yakoma mu makomera gano galuzira kitalya n'awalala. Kati biri ebifala kati teyatuukayo. Naye nga yakola okunoonyereza. Yaligenzeeko ekire anti yagamba waliwo be yakakasa nti ekituufu abo gye bali. And she goes ahead okugamba nti bintu bya kifere. Abatuufu beebo bano abasigadde mu beebo ekiwaani. Now, if that is the case, maybe she could say, maybe I don't have clearance to check maybe some of the areas. Yeah? If that is the case, tell Ugandans, don't say until they are saying it for political mining. Say, I have done my investigations, and these are the ones I have found out, and this is where they are. Yes. Some others that you allege, because it's an allegation she does not know, that you allege, I could not find them in any of those places, and I do not have information maybe about their appearance in some of the other places, or I don't have clearance to check in some of the other places. Others are maybe political questions and whatnot, and maybe like those, you can't come out and say that is political mileage. Don't start playing politics. You are the chairperson. Don't start playing politics. It's a commission. Amanye ebintu by'okuwamba bino osobola kubalaatiramu nga tebakutte woba nga gwe tebakutwala. But when tables done, nechikwata kuwo. Now you will come out and speak the real truth. Joli mukuhaidinga. Joli mukuwairiza honorable mpogambo jamanyiga. Amazima kasoza ako wali yaba because ababaka bibatwala yoko. Of course abavayo nabo ne bogeraga kasoza ako wali yaba na bali mu basement. Kasozi chike nyini. Chirika. Akese akasiye mwaye. Mu basement ye kiriyo tekyogereke kachikabuka. Abaana bambali eyo nga n'abamu bayingira bamazeeyo n'emyaka nga n'ab'enganda zaabwe tebamanyi gye bali. Abamu mulowooza omuntu yazaawa oba omuntu yabula oba omuntu yakola ki naye ng'ali eyo nga munaye bamukwata ku misango egy'enjawulo. Sibula tuve wano. Njagala kubeebaza abatambudde naffe bwe tutambudde okuva eri ku ssaawa 2 Omumbejja yatuwadde updates naye naffe ne tujja ne tuyitaayitamuko ku nsonga. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndoza akazindaalo sagala nkalemere nnyo akaweereza Rogers Tulyahabwe. Thank you so much. I am glad to be a part of the conversation today and to look at things that are very likely to set pace for our year 2024. We will very likely come with some of those documents, resolutions in many of these conferences or summits or what happens, and try to translate them, to break them down to make sure that you understand what to look out for or what some of those things mean. For example, Auditor General's report is a thing that concerns almost every Ugandan. It's just about, even if we are talking about something that seems distant, it has a trickle-down effect. It certainly affects everyone. So we'll try to look out for some of those documents. We come here, break them down, and maybe it will help us in the decisions that we make in our everyday life. Okay, thank you Rogers. Thank you Lilian. Kanga munegaseko lunaku lwa leero ne tubanga tunyumyamuko ne tumenyamenya ebintu ebiri mu kugenda mu maaso mu ggwanga naawe atwekuumiddeko okuva wali ku ssaawa 2 ndowooza olina ky'oggyemu kimu oba 2. Njagala okubaagaliza olunaku olungi tusinkane olunaku lw'enkya zigenda kubeera 2 paka 4. Mubeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.